Hello everyone, my name is Roshan Agrawal. In this video, we are going to see how to tell about your daily routine. Was mache ich jeden Tag? What I do every day. What I do every day. 6 Uhr stehe ich auf. Means at 6 o'clock I get up. Here aufstehen means to get up. It is a separable verb. Dann nehme ich eine Dusche. Then I take shower. Here Dusche means shower. Danach ziehe ich mich. Then I dress up. 6:30 Uhr frühstücke ich. At 6:30 I breakfast. 7 Uhr fahre ich zur Arbeit. 7 Uhr fahre ich zur Arbeit. At 7 o'clock I travel to the work. 17:30 Uhr fange ich mit der Arbeit an. At 7:30 I start with the work. Here fange an, anfangen means to start. It's a separable verb. Von 12 Uhr bis 13 Uhr mache ich Mittagpause. Ich gehe in die Kantine. From 12 hours to 13 hours I take lunch break. Here Mittagpause means lunch break. I go to the canteen. 16:30 Uhr habe ich Feierabend. At 16:30 I end work. Here Feierabend haben to end the work. 17 Uhr komme ich nach Hause. At 17 hour I come to the house. Zu Hause esse ich Abendessen 19 Uhr. At house I eat dinner at 19 hour. Ab 20 Uhr sehe ich mit meinen Kindern fern. Here fernsehen is a separable verb to watch TV. Means from 20 hours I watch TV with my children. 22 Uhr gehe ich ins Bett. Means at 22 hour I go to the bed. If you like this video, please subscribe my channel and like this video. Thank you.